Contract Act, some of the important case laws, case study questions are to be discussed here. The first case study question is, Dubious Textile enters into a contract with a retail garment showroom for supply of 1000 pieces of cotton shirts at 300 per shirt to be supplied on or before 31st December 2020. Dubious Textile அவங்க ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூமோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணுறாங்க. Dubious Textile has to supply 1000 pieces of cotton shirts. 1000 காட்டன் ஷர்ட்டை சப்ளை பண்ணுறதா Dubious Textile கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்க. யாரோட? ஒரு ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூமோட கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்க. ஒரு ஷர்ட்டுடைய காஸ்ட்டு 300 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கான்ட்ராக்டில் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க. It is to be supplied on or before 31st December 2020. டிசம்பர் 31 2020க்கு முன்னாடி அல்லது அன்றைக்கி தேதிக்குள்ளே சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட். However, on 1st November, Dubious Textiles informs the retail garment showroom that he is not willing to supply the goods as the price of the shirts in the meantime has gone up to 350 per shirt. ஆனால் இந்த Dubious Textiles என்ன சொல்கிறாங்க, நவம்பர் 1ஆம் தேதியே நாங்கள் உங்களுக்கு குட்ஸை சப்ளை பண்ண ரெடியாக இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு 300 ரூபாய்க்கு ஷர்ட்டு கொடுக்குறதா கான்ட்ராக்ட் போட்டிருந்தோம். பட் இந்த டயத்தில் 350ன்னு ஒரு ஷர்ட்டுடைய விலை ஏறிடுச்சு. ஸோ வி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கண்டினியூ த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ Dubious Textiles பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் வில்லிங் டு complete the contract because the price increases. The price per shirt increases in the market, so they are not willing to supply at the contract price 300 because it will get 350 per shirt when it is given in the market rate. So, examine the rights of retail garment showroom in this regard. இப்போ அந்த ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூமுக்கு கொடுக்க வேண்டிய 1000 ஷர்ட்ஸை Dubious Textiles கொடுக்காமல் விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு வழி இருக்குது, ரெமெடி என்ன இருக்குது, ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது, என்ன கிளைம் பண்ண முடியும் அகேன்ஸ்ட் த Dubious Textiles. When the Dubious Textiles is not interested in completing the contract, then retail garment showroom will suffer. So what are the rights available to retail garment showroom? In the law paper case study questions, you have to answer by point wise and also heading wise. What are the headings you have to make? First of all, read the case study question thoroughly and analyze it and then give the conclusion. So first, when you read the case study questions, you find out for which act and which provisions relates to this particular case study question. So first point will be the provisions related to this case study question, provisions of particular act. It may be the Contract Act, Negotiable Instruments Act, Factories Act, Bonus Act, Companies Act, any act. So the provisions relating to the particular case study questions and the act to which it relates are to be first explained in the first heading of first paragraph. Then second one, analysis is to be made. Analyze the given case study question with the related provisions of the act. ஸோ செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்ன பண்ணுறீங்க, அனலைஸ் பண்ணுறீங்க, கொடுத்துருக்கிற கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினை அதனோட ப்ரொவிஷன்ஸோட அனலைஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க. தென் தேர்ட் ஒன், கிவ் யுவர் கன்க்ளூஷன். இந்த தேர்ட் ஹெட்டிங் இஸ் த கன்க்ளூஷன். it will be the final answer. So your answer is divided into 3 parts. The first part, in the first part you have to give the provisions of the particular act to which the given case study question relates, and the second heading is the analyzing the case study question with the particular provisions of the act, and the third one is the conclusion. The final answer is to be given in the conclusion part. So give the answer in step by step as a point wise answer. So it will be very easy for you to type and also give a better presentation. Here I am giving only the main answer, but in
but while you are answering in the exam, please make it convenient to present the answers under 3 parts: provisions of the act, analysis, and the third one, conclusion. Okay, நான் இங்கே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பொதுவாக ஆன்சர் மட்டும்தான் இங்கே கடைசியில் இங்கே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த கேஸ் ஸ்டடி டிஸ்கஷனில். பட் ஆன்சரை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முதல்லையே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். முதல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட், இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் எந்த ஆக்டில் எந்த ப்ரொவிஷனில் வருது அப்படிங்கிறத முதல்ல டீட்டெயிலாக ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிடுங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆக்ட் பேர்னு போட்டுட்டு எழுதிடுங்க. அடுத்தது கொடுத்துருக்கிற கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினுக்கும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறத செகண்ட் பேராகிராஃபில் அனலைசிஸ்னு போட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். தேர்டு ஒன்னில் கன்க்ளூஷன்னு போட்டு உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லுங்கள். சரி, இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இருக்குது. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டுக்கு ரிலேட்டடானது இந்த கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினுக்கு இருக்குது. இதில் என்ன சொல்ல வராங்க? டூபியஸ் டெக்ஸ்டைல் இஸ் நாட் வில்லிங் டு சப்ளை ஆஸ் பர் த கான்ட்ராக்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் அண்ட் ரெமெடி ஃபார் த அதர் பார்ட்டி? So, a retail garment showroom can wait till the date of performance on or before 31st December. So, the retail garment showroom shall wait till the date of 31st December to see whether the dubious textile is willing to continue the contract or not. Otherwise, the retail garment showroom can accept the dubious textiles contention, so that they will also not willing to accept the contract. So, if the retail garment showroom waits till 31st December, then dubious textile shall be liable to pay the damages. Anyhow, dubious textile has to pay damages for, that means compensation for, retail garment showroom. But the retail garment showroom can wait till December 31st 2020, or it can get the damages on 1st November 2020, the date at which dubious textile informs that it is not willing to continue the contract. So there are two options. So, the retail garment showroom waits till December 31st 2020. Here, the retail garment showroom can get the difference amount, that is the market value of the cotton shirt on the date of 31st December and the contract price. The difference between contract price and the price on the date of 31st December, it will get the compensation or damages. The amount equal to the difference between contract price on the date of contract price and the price on the date of 31st December. When the dubious textiles fails to supply the cotton shirts up to 31st December, 31 டிசம்பர் வரைக்கும் dubious textile cotton shirts சப்ளை பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூம் 31 டிசம்பர் அன்னைக்கு கடைசி தேதி அதுதானே. ஸோ தே கேன் வெயிட் டில் த லாஸ்ட் டேட் and get the difference price. What is the difference price? The price on the date of the 31st December and the contract price. It can get it as a damages. Otherwise, retail garment showroom can accept the dubious textiles intention that it is not willing to supply the contract on November 1st itself, and on the date the difference between the market price and contract price, it can get it as the damages. So, second option, retail garment showroom does not wait till 31st December. Dubious textile is liable to pay damages, that is the difference between contract price and the price on the date of 1st November 2020. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூமுக்கு இருக்குது. ஸோ திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன், டியூபியஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரீட்டைல் கார்மெண்ட்டுக்கு சொன்னபடி அந்த ரேட்டில் ஷர்ட்ஸை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. 31 டிசம்பர் லாஸ்ட் டேட் அவங்க கான்ட்ராக்ட் முடிக்கிறதுக்கு. பட் நவம்பர் 1ஆம் தேதியே அவங்க சொல்லிடுறாங்க. அப்போ அந்த ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூமுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது அப்படின்னா, 31 டிசம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒருவேளை அவங்க மனசு மாதிரி குட்ஸை சப்ளை பண்ணுறாங்களான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போவும் அவங்க சப்ளை பண்ணலைன்னு சொன்னால் அந்த 31st டிசம்பரில் இருக்கிற மார்க்கெட் ரேட்டுக்கும் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை
டேமேஜஸாக கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா அன்றைக்கி இவங்க சப்ளை பண்ணலைன்னா அவங்க மார்க்கெட்டில் தானே வாங்கி ஆகணும், ரீட்டைல் கார்மெண்ட் ஷோரூம். ஸோ அன்றைக்கி டேட்டில் மார்க்கெட்டில் வாங்குற அளவுக்கு ப்ரைஸை உள்ளதை டிஃப்ரென்ஸை இவங்க தான் கொடுக்கணும், டிபிஎஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் கொடுக்கணும். பிகாஸ் தே பிரீச் த கான்ட்ராக்ட். ஒருவேளை அவங்க டிசம்பர் 31 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் நடுவில் இவங்க சொல்லும்போதே கான்ட்ராக்ட் வேண்டான்னு ரீட்டைல் கார்மெண்ட்ஸ் முடிவு பண்ணினாங்கன்னா நவம்பர் 1 இருக்கிற மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதை ரீட்டைல் கார்மெண்ட்ஸ் டேமேஜஸாக டிபிஎஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்லேருந்து கிளைம் பண்ண முடியும். ஓகே. தென் செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி. ரவி becomes the guarantor for Ashok for the amount which may be given to him by Nivin within 6 months. Ravi is giving guarantee for Ashok for the amount given to him as loan by Nivin. Nivin is the lender. Ashok is the borrower. Ravi is the guarantor. When Nivin lends money to Ashok within 6 months, Ravi gives guarantee for Ashok to Nivin. Nivin 6 மாதத்துக்குள்ளே என்ன பணம் கொடுக்குறாரோ அசோக்குக்கு அதுக்கெல்லாம் ரவி கேரண்டி கொடுக்குறாரு. மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் அவர் எவ்வளவு கேரண்டி கொடுக்குறாரு? மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேரண்டி இஸ் 1 lakh. பட் ஆஃப்டர் 2 months, 6 months வரைக்கும் கேரண்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு. பட் ஆஃப்டர் 2 months ரவி withdraw his guarantee. Nivin had given to Ashok 20,000. After 2 months, Ravi changes his mind and withdraws his guarantee. Here, already Nivin had given to Ashok 20,000. ஸோ இவங்க 2 மாதத்துக்குள்ளே ரவி அவருடைய கேரண்டியை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டாலும் அதுக்குள்ளே அந்த 2 மாதத்துக்குள்ளே நிவின்கிறவர் அசோக்குக்கு 20,000 கடன் கொடுத்துட்டாரு. இப்போ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி whether Ravi is discharged from his liability, because Ravi is the guarantor, whether the guarantor is discharged from his liabilities to Nivin for any subsequent loan, because it is the loan already given before Ravi withdraw his guarantee. So any subsequent loan, if Nivin gives to his Nivi gives to Ashok, Ravi is liable or not. Then whether Ravi is liable if Ashok fails to pay the amount of 20,000 already borrowed from Nivin. Okay. According to the provisions of Indian Contract Act, first of all, the provisions related to the Indian Contract Act you have to explain in your answer. Then second point, you have to analyze the case study with the corresponding provisions. Here what is the provision? The guarantor is liable only till the time of the contract is continuing, but he revokes his guarantee after 2 months. So at the time of he withdrawing his guarantee, what is the amount given by Nivin to Ashok? That amount it is the maximum liability for Ravi. So Ravi is discharged from all the liabilities in respect of any loan given by Nivin to Ashok after the date of revocation of continuing guarantee. What is the date of revocation? After 2 months. So after 2 months, Ravi is not liable for any amount of loan given by Nivin to Ashok because he withdraw his guarantee. Then second one, Ravi is not, whether the Ravi is liable if Ashok fails to pay the amount already borrowed from Nivin. 20,000 is the amount given by Nivin to Ashok in the first 2 months where there is a guarantee is still in operation. So Ravi is not discharged from the loan of 20,000 already given by Nivin to Ashok because at that time his guarantee is continuing. He did not cancel his guarantee. So Ravi is not discharged for the loan already given, that is the amount of 20,000 by Nivin to Ashok. Okay. Then third, contract of bailment contract. Examine whether the following constitute a contract of bailment under the provisions of Indian Contract Act. இப்போ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படி கீழே இருக்கிறது பெயில்மெண்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. பெயில்மெண்ட்னா என்ன? ஒரு பொருளை வென் சம் குட்ஸ் ஆர்
given to another person for a particular purpose, it is called bailment. இல்லையா? இந்த ஒரு பர்சன் தன்னுடைய பொருளை இன்னொருத்தர் கையில் கொஞ்ச நாளுக்கு கொடுத்து வைக்கிறாரு, பட் ஃபார் பர்டிகுலர் பர்பஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பெயில்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் எக்ஸ் பார்க்ஸ் ஹிஸ் கார் அட் அ பார்க்கிங் லாட், locks it and keeps the key with himself, whether it is bailment or not. Bailmentனா என்ன? One person has to hand over the goods to another person. But here X parks his car at a parking lot, locks it and keeps the key with himself. Here car is not possible to give over to another person. Here there is only symbolic delivery. The key has to be given to another person so that the possession will be transferred to that another person. But here X parks his car and keeps the key with himself. What does it mean? It is not at all a bailment. So X parking his car according to the provisions of Indian Contract Act, parking the car and keeping the key with himself does not result in a valid bailment because delivery of goods does not take place here. Here delivery of goods means he cannot deliver the car directly to the another person. Here the delivery means symbolic delivery, that is the delivery of keys of the car, having the key with himself, which means it does not result in the bailment. So it is not a bailment one. Second one, seizure of goods by customs authorities. Seizure of goods என்ன? Take back the goods, taking over. Seizurனா ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பறிமுதல் பண்ணி வச்சுக்கிறது. So seizure of goods by customs authorities. For what purpose customs authorities seize the goods? Only for the recovery of tax and any government dues. Okay, for the recovery of any tax and other dues, tax and interest etc. So tax duesக்காக customs authorities பொருளை பறிமுதல் பண்ணி வச்சுக்கும் போது there is some purpose. என்ன பர்பஸ் இருக்குது? டேக்ஸ் அவங்க கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. ஸோ that there is also the transfer of goods, delivery of the goods, that means taken over by the customs authorities. So here the goods transferred from one person to another for particular purpose, for tax due, tax amount due. So seizure of goods by customs authorities is a valid bailment contract. Okay, it is a valid bailment contract. On payment of the tax amount due, the person is able to recover the seized goods from the customs authorities. So then the bailment will comes to one end. Another case study question. M lends a sum of 5,000 to B on security of 2 shares of a company on 1st April 2021. M gives an amount of 5,000 to B. For this, he take over a security of 2 shares. 2 shares which is in the name of B on 1st April 2021. On 15th June 2021, the company issued 2 bonus shares. So the 2 bonus shares related to the 2 shares which are given as a pledge to the M, given by B to M. B returns the loan amount of 5,000 with interest, but M returns only 2 shares which were pledged and refuses to give the 2 shares. Advise B in the light of the provisions of Indian Contract Act. Here this case law relates to the bailment and pledge of goods. B is in requirement of amount of 5,000, so he get it from M after giving his 2 shares as a security to the amount borrowed. On 15th June, the company issued 2 bonus shares. So these 2 bonus shares related to the Mr. B. B returns the loan amount and also the interest amount, but M returns only the 2 shares which are given to him as a security, and he refuses to give the other extra 2 shares, that is 2 bonus shares. Only the 2 shares which were pledged, this means original shares he returned, but he refuses to give the 2 bonus shares.
advise B in the light of provisions of Indian Contract Act. இப்போ இதில் எம்மு அதாவது பிக்கு பணம் தேவை, 5000 கடன் வாங்குறாரு எம்முக்கிட்டே இருந்து. அதுக்கு அடமானமாக இவர் கையில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனியோடைய ஷேர் 2 ஷேர் வச்சுருக்காரு, அதை அடமானமாக கொடுத்துருக்காரு. அந்த 2 ஷேருக்கு 2 போனஸ் ஷேர்ஸ் அவருக்கு கிடைக்குது. ஆனால் பி 15 ஜூன் அந்த கடன் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட திருப்பி கொடுத்துட்டாரு எம்முக்கு. இப்போ எம் என்ன செய்யணும்? அவர்களுடைய ஷேரை திருப்பி கொடுத்துருக்கணும், 2 ஷேரை திருப்பி கொடுத்துருக்கணும். அவர் 2 ஷேரை திருப்பி கொடுத்துட்டு போனஸ் ஷேர்ஸை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ இவருக்கு அந்த கடன் வாங்கின பியோடைய, அதாவது இவர் தானே ஷேர் ஹோல்டர், இவருக்கு போனஸ் ஷேர்ஸுக்கு என்டைட்டில்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா, யார் அந்த போனஸ் ஷேர்ஸை வச்சுக்கலாம், அதுதான் இங்கே ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இருக்கிற பெயில்மெண்ட் அண்ட் பிளட்ஜ் ப்ரொவிஷன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா, எனி அக்ரிஷன்ஸ் டு த குட்ஸ் in the case of pledge of goods belonged to the pawner. இப்போ இங்கே the 2 bonus shares is entitled to B. B is entitled to receive the 2 bonus shares. B யாரு? B is the pawner. Also he is the bailer because he gives the goods to he gives the goods. Goods means here 2 shares to M. So bailer is entitled to any accretion to the goods. Accretion to the goods என்ன? the goods உடைய வேல்யூ ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுவுமே திருப்பி அந்த பெயிலருக்கு தான் வரணும். பிகாஸ் he repaid his borrowed amount and also interest. So he can get back the already given 2 shares and along with the 2 bonus shares. So the issue of 2 bonus shares amounts to accretion to the goods. So B is entitled to the 2 bonus shares. This is your answer. Then negotiable instruments act la இப்போ கேஸ் ஸ்டடி பார்ப்போம். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ரெண்டுலேயுமே செக்ஷன் சியில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். பட் பெரிய கொஸ்டினாக கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செக்ஷன் டி கேஸ் ஸ்டடியில் கூட உங்களுக்கு வரலாம். Negotiable Instruments Act, a check is payable to bearer is crossed generally and marked not negotiable. A check is payable to bearer, crossed generally and marked not negotiable. So the types of crossing la நமக்கு ஜென்ரல் கிராசிங், ஸ்பெஷல் கிராசிங் அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதுலேயே மார்க் பண்ணுறது நாட் நெகோஷியபிள் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி நாட் நெகோஷியபிள் அப்படின்னு மார்க் பண்ணினா அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, when a negotiable instrument is marked as not negotiable, then the holder in due course will not get better title even though he takes it in good faith and for consideration. நார்மலாக பார்த்தோம்னா ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கெட்ஸ் அ பெட்டர் டைட்டில். நான் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா யார் அவர்? ஹீ takes any negotiable instrument in good faith and for consideration before the date of maturity. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா a person is called as holder in due course, then he is entitled for the amount given therein, even though we can say it in another way. Any defect in the title of a negotiable instrument is cleansed by ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கையில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ், அதோட டைட்டிலில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அது மறைஞ்சு போயிடும். அது அங்கே நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன். ஸோ ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கையில் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் கையில் வரத்துக்கு முன்னாடி அதை யாராவது டைட்டிலை திருடி வாங்கியிருக்காங்க, ஃபோர்ஜரி பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க அப்படிலாம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. when the person takes it in good faith and gives value for it, that means taken it for consideration, then such a person is called holder in due course and he is entitled for the amount given therein. But when it is marked not negotiable, then even the holder in due course cannot get the amount. ஸோ இங்கே நாட் நெகோஷியபிள்ங்கிற வேர்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. என்னென்னு பார்ப்போம். the check is lost or stolen and comes into the possession of B who takes it in good faith and gives value for it. இப்போ B அப்படிங்கிறது இங்கே நார்மலாக யார்? ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ்.
because he takes it in good faith and gives value, that means gives consideration for it. So B is holder in due course. Even though the check is lost or தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம் அல்லது யாராவது திருடி இருக்கலாம், அதுக்கப்புறமா B உடைய கைக்கு அது வந்திருக்கு. பட் Bக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. He takes it in good faith and gives value for it அப்படின்னா B is termed as holder in due course. So he gets better title than all other person. All the defects in the title is vanished when it comes to the hands of holder in due course. But when that negotiable instrument is particularly marked as not negotiable, then even the holder in due course cannot get better title to that instrument. So B deposits the check into his own bank and the banker presents it and obtains a payment for his customer from the bank upon which is drawn. B பேருக்கு அந்த செக் வந்திருக்கு, அதை முன்னாடி யாரோ திருடியிருக்காங்க. ஏ தான் முதல்ல அது எழுதுறாரு, பேரர் செக்கை எழுதுறாரு, அதில் நாட் நெகோஷியபிள்னு எழுதியிருக்காரு. அது வேற எங்கேயோ கை மாறி யாருக்கிட்டக்கையோ போய் திருடி எங்கேயோ வந்து பியோட கைக்கு வந்துருச்சு. ஆனால் பி அதை குட் ஃபெய்த்தில் எடுத்திருக்காரு, கன்சிடரேஷனுக்காகத்தான், ஏதோ ஒரு கன்சிடரேஷனுக்காகத்தான் அதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. பி அதை கொண்டு போய் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறாரு. பியுடைய பேங்கர் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஏயுடைய பேங்கர்லேருந்து பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி பியோட அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டார். இப்போ ட்ரூ ஓனர் ஆஃப் த செக் யார்? ட்ரூ ஓனர். இந்த செக்குக்கு ட்ரூ ஓனர் யாரோ அவர், அதாவது ஏ வந்து பேயபிள் டு பேரர்னு செக் பண்ணி போட்டிருக்காரு. ஸோ ட்ரூ ஓனர் ஆஃப் த செக் கிளைம்ஸ் ரீஃபண்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் த செக் ஃப்ரம் பி. பி கிட்டேருந்து ரீஃபண்டு கேட்க முடியுமா? கண்டிப்பாக கேட்க முடியும். ஏன்னா ஈவன் தோ he is a holder in due course, the check is marked as not negotiable, so B is not entitled for that amount. இதுதான் பாயிண்ட். நாட் நெகோஷியபிளாக இருந்தால் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸால் கூட அதுக்கு ஒரு நல்ல டைட்டில் கொடுக்க முடியாது. ஸோ த ட்ரூ ஓனர் ஆஃப் த செக் கிளைம்ஸ் ரீஃபண்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் செக் ஃப்ரம் பி. அப்போ பி இஸ் லயபிள் டு ட்ரூ ஓனர். ஆனால் இது நாட் நெகோஷியபிள், வென் த நாட் நெகோஷியபிள் இஸ் நாட் மார்க்டு இன் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், தென் பி இஸ் நாட் லயபிள் ஃபார் த ட்ரூ ஓனர். நாட் நெகோஷியபிள்னு மார்க் பண்ணலைன்னு சொன்னால் பிங்கிறவர் யாருக்குமே பணம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம். அவர் குட் ஃபெய்த்தில் எடுத்திருக்காரு, அவர் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ், அதனால் அவருக்கு தான் பணம் கிடைக்கணும், அது உறுதியாக சொல்லலாம். பட் நாட் நெகோஷியபிள்னு இருந்துச்சுன்னா ஈவன் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸுக்கு கூட அதுக்கு குட் டைட்டில் கொடுக்க முடியாது. இப்போ நம்மளை என்ன கேட்டிருக்காங்க? டிஸ்கஸ் த லயபிலிட்டி ஆஃப் பேங்கர் கலெக்டிங் த செக். பணத்தை கலெக்ட் பண்ணுற பேங்கருக்கு என்ன லயபிலிட்டி, பேங்கர் பேயிங் த செக் பணத்தை பே பண்ணுற பேங்கருக்கு என்ன லயபிலிட்டி, பிக்கு என்ன லயபிலிட்டி, 3 கேட்டிருக்காங்க. இந்த ட்ரூ ஓனர், செக்குடைய உண்மையான ஓனர் யாரோ அவருக்கு யார் யாரெல்லாம் எப்படி லயபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், இதில் பி இஸ் லயபிள் டு த ட்ரூ ஓனர். இது மேலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட். Because B is not entitled for the amount even though he is a holder in due course, because the negotiable instrument is marked as not negotiable. So B is liable to true owner since his title is not better than the title of the immediate transferor who had either stolen or found the check and was therefore not entitled to receive the amount. But B is not liable for true owner when the check is not மார்க்ட் அஸ் நாட் நெகோஷியபிள். அந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை இந்த கொஸ்டின் வேறு மாதிரி கேட்டால் யூ கேன் ஆன்சர் லைக் திஸ். தென் த லயபிலிட்டி ஆஃப் பேயிங் பேங்கர் என்ன? த பேயிங் பேங்கர் இஸ் நாட் லயபிள் ப்ரொவைடட் இட் மேட் த பேமெண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ், தட் இஸ் இன் குட் ஃபெய்த் அண்ட் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ். இப்போ எந்த பேங்கர் பணம் கொடுக்குறாரோ, ஏயுடைய பேங்கர் தான் பணம் பே பண்ணுவார். ஏயுடைய பேங்கர் பணத்தை கொடுக்குறாரு, பியுடைய பேங்கர் பணத்தை வாங்கிக்கிறாரு, கலெக்டிங் பேங்கர். இங்கே பேயிங் பேங்கர் இதுக்கு லயபிளா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க லயபிள் ஆக மாட்டாங்க. பட் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. என்னென்னா, த பேமெண்ட் மேட் பை த பேயிங் பேங்க் ஷுட் பி மேட் இன் டியூ கோர்ஸ். வாட் இஸ் த டேர்ம் டியூ கோர்ஸ்? இட் இஸ் மேட் இன் குட் ஃபெய்த் அண்ட் வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ். வித்தவுட் நெக்லிஜென்ஸ் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் டு டேக் ஆல் த ரீசனபிள் மெஷர்ஸ் தட் அ நார்மல் person should take. So without negligence, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு when there is when there is a suspicion, they have to look into the matter. So without any negligence and in good faith,
they made payment, means it is called payment in due course. When such a payment is in due course, then the paying banker is not liable to the true owner. The same way, collecting banker is also not liable, because the collecting banker collected the payment acting as an agent, and also another condition, provided it has collected the payment in good faith and without negligence. So whether for paying banker or collecting banker, the payment or collection should be made in good faith and without any negligence. And also another point, collecting banker acting as an agent, acting as a collecting agent. So paying banker and collecting banker is not liable when their performance is in good faith and without negligence, but B is liable to the true owner because it is marked not negotiable. Next one, Bonus Act. In Bonus Act, an important case study question, ABC Textiles employed 20 full-time and 5 part-time employees who were drawing salary of less than 10,000 per month. So total number of employees is 25 employees. Now, what is the provision for applicability of Bonus Act? There should be at least 20 employees. When in any day, any day of a accounting year, when there is 20 or more employees, then such establishment has to follow the Bonus Act. Bonus Act is applicable for such establishment. Here in this case, 20 full-time employment and for 5 part-time employment persons are working. After completing 28 days in an accounting year, 10 full-time employees submitted the resignations and left the service. So after 28 days, 10 full-time employees resigned their jobs. So what is the provision in the Bonus Act? If in any one day there is 20 or more persons in any establishment, then such establishment is eligible for Bonus Act. It has to adapt the Bonus Act provisions. So this act is applicable because only after 28 days 10 full-time employees are quitting their jobs. So the board of directors decided not to give bonus to the employees, not to give bonus to the employees who resigned, to the remaining full-time employees and to the part-time employees. What does it mean? The board of directors decided not to give bonus to all the employees. So all the employees are divided into 3 categories: resigned employees, remaining full-time employees and remaining part-time employees. Against this decision, all the employees applied to the authorities for relief. Decide, stating the provisions of payment of Bonus Act, whether the employees who resign, remaining full-time employees and part-time employees will get the relief. So you have to give your answer for the 3 categories of employees: resigned employees, remaining full-time employees and part-time employees. These 2 employees are still in their employment, but the resigned employees and remaining working employees, whether they will get relief or not under the Bonus Act. Okay. இப்போ ABC டெக்ஸ்டைல்ஸில் 20 ஃபுல்-டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் 5 பார்ட்-டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் பார்க்குற ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. 28 நாள் கழித்து அதில் ஃபுல்-டைம் எம்ப்ளாயீஸில் 10 பேர் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ மீதி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? முதல்ல 20 + 5 இருந்தாங்க. அடுத்தது அதில் 10 போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மீதி 10 ஃபுல்-டைம் எம்ப்ளாயீஸும் 5 பார்ட்-டைம் எம்ப்ளாயீஸும் இருப்பாங்க. இப்போ 15 குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ போனஸ் ஆக்ட் அப்ளை ஆகுமா? அப்ளை ஆகாதா? கண்டிப்பாக அப்ளை ஆகும். இஃப் இன் எனி ஒன் டே நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் 20 ஆர் மோர், தென் த bonus act will continue to apply even though after there is reduction in the number of employees. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நீங்கள் சொல்லணும். The act is applicable to the establishment A because it has employed 20 or more employees during any day. Any one day is enough, but for 28 days there is more than
20 employees. There are more than 20 employees in 28 days. So in any particular day, if it crosses the limit of 20 employees, then bonus act is applicable. If the provisions of the act becomes applicable to an establishment once, it will continue even though there is a reduction in the number of employees afterwards. ஸோ இதுக்கப்புறமா அதில் 10 பேர் வேலையை விட்டு போனால் கூட பின்னாடி அவங்க நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் குறைஞ்சா கூட அது பிரச்சனை இல்லை. இட் வில் கண்டினியூ டு அப்ளை. த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் வில் கண்டினியூ டு அப்ளை ஈவன் தோ சப்சிக்வெண்ட் ரிடக்ஷன் இன் த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அக்கர்ஸ். ஸோ 20 ஃபுல் டைம், 5 பார்ட் டைம். இதில் பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸா வெதர் த பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் falls under the category of employees or not. Part-time employees and full-time employees both are employees within the definition of employee under the bonus act. So part-time employee is also entitled to bonus. So this point is also important. Then 10 full-time employees who resigned are not eligible for bonus as they have not worked for 30 days. Employees have to work minimum 30 days so that they will be eligible for getting bonus. But here 10 full-time employees who quit their jobs have not worked for 30 days. Within after 28 days they resign their jobs. So they are not entitled for bonus. So they are not eligible for bonus. The reason is that they have not worked for 30 days in that establishment. Then the remaining 10 full-time employees and 5 part-time employees are eligible for bonus since they have worked for more than 30 days during the accounting year. இப்போ இதில் போனஸ் ஆக்டுடைய 2 ப்ரொவிஷன்ஸ் நமக்கு பார்க்குறோம். வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹியர் அப்ளிகபிள்? நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ், த லிமிட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் that is 20 or more during any day, then the establishment is falling under the category of bonus act. But afterwards, even though the number employees falls below 20, still the bonus act continues to applicable in that establishment. Then the employees will be eligible only after the employment period is 30 days or more. The employees who resigned their jobs worked for 28 days only, so they are not eligible for bonus. ஸோ 28 நாள் மட்டும்தான் வேலை பார்த்துருக்குற இந்த 10 ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் வேலையை விட்டு போனவங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்காது. ஆனால் மீதி இருக்கிற 10 ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் மொத்தம் 5 பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் மொத்தமாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கும் போனஸ் கிடைக்கும். ரீசன் என்னென்னா அவங்க 30 டேஸ்க்கு மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த 10 ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் ரிசைன் பண்ணவங்க லெஸ் தேன் 30 டேஸ் ஒர்க் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்காது, இவங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுதான் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட். இதில் கேஸ் ஸ்டடி. மிஸ்ஸஸ் எக்ஸ் இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஆர்எஸ்டி லிமிடெட் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி which works 5 weeks in a day. கிராஜுவிட்டி ஆக்ட்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணினா அதில் அந்த லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க. 190 days, 240 days. அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நல்லா பார்த்துக்கணும் நீங்கள். அதை வச்சு தான் கேஸ் ஸ்டடி மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஒர்க்ஸ் இன் எ வீக் ஃபார் 5 days in a week. Mrs. X was not in a continuous service during the financial year 2021. But she worked only for 150 days because she was on maternity leave. 50 days maternity leave. The total அவங்க ஒர்க் பண்ணது 150 நாளும் மெட்டர்னிட்டி லீவுக்காக எடுத்தது ஒரு 50 நாள் லீவும் இருக்குது. இதில் அவங்க கண்டினியூஸ் சர்வீஸில் அந்த மெட்டர்னிட்டி லீவில் இருக்கிறது ஆட் பண்ணிப்பாங்க. பட் அதனோட டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் லீவ் லெஸ் தென் 26 வீக்ஸாக இருக்கணும். இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கலாம். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So referring to the provisions of Payment of Gratuity Act, decide whether Mrs. X is entitled to gratuity or not. If your answer differ, if the company, software company, works for 6 days in a week, 5 days means less than 6 days. இது 6 days in a week. ரெண்டுக்குமே provision மாறும். So you have to consider the provisions relating to less than 6 days and 6 days in a week.
So number of working days for Mrs. X. First of all, you have to calculate total number of working days. Mrs. X works for 150 days only, but the maternity leave of 50 days will also be taken into consideration for continuous service calculation if such maternity leave does not exceed 26 weeks. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, மெட்டர்னிட்டி லீவ் 26 வீக்ஸை தாண்டாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த லீவு மொத்தத்தையுமே அவங்களுடைய சர்வீஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே 50 days தான் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஆட் இட். ஸோ 150 + 50 days, 200 days is the number of working days of Mrs. X. Then what is the number of days requirement for Gratuity Act? Mrs. X shall be deemed to be in continuous service since she has worked for not less than 190 days. When an establishment works for less than 6 days in a week, then the employee should work for at least 190 days so that they will be in a continuous service. Here Mrs. X இப்போ ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் வாரத்தில் 6 நாளைக்கு கம்மியாக ஒர்க் பண்ணினாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் 190 நாளுக்கு குறையாமல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள கண்டினியூஸ் சர்வீஸ்னு எடுத்துக்கலாம். இதே 6 நாள் அல்லது அதுக்கு மேலே 6 நாள் ஒரு வாரத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இந்த 190ங்கிறது 240 மாறும். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹியர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் 6 days less than 6 days in a week, that means 5 days in a week தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது X is said to be in continuous service if she works for 190 days or more. But here the number of working days is 200. It is greater than 190 days. So she is eligible for gratuity. Mrs. X is entitled to get gratuity because she was in continuous service as per section 2A. அடுத்தது ஒருவேளை செகண்ட் கொஸ்டின், would your answer differ if the company works 6 days in a week? When the company works 6 days in a week, then for continuous service number of days the employees to be worked is 240 days or more. So second point, if the company works 6 days in a week, then the employee should have worked for 240 days or more. But here Mrs. X worked for only 200 days. So in that case, that is, if the company works for 6 days in a week, then Mrs. X shall not be entitled to gratuity because instead of 240, he worked for only 200 days. Gratuity Act பொறுத்த மட்டும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நல்லா பார்த்துக்கங்க. ஒரு வாரத்தில் 5 நாள் ஒர்க் பண்ணியிருந்த 6 நாளைக்கு கம்மியாக ஒர்க் பண்ணினா 190 days அந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலே அவங்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கண்டினியூஸ் சர்வீஸ்னு சொல்லி கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும். இதுவே வாரத்தில் 6 நாள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த 140க்கு பதிலாக 190க்கு பதிலாக 240 days கண்டினியூஸ் சர்வீஸில் இருக்கணும். பட் இங்கே 200 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் வாரத்துக்கு 5 நாள்னு சொல்லும்போது 190 நாள் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும். அதே வாரத்துக்கு 6 நாள் வேலை அந்த கம்பெனியில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க 240 நாள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் தான் கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும். இங்கே 200 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள், ஷீ இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் கிராஜுவிட்டி. அடுத்தது இதுவும் கிராஜுவிட்டி ரிலேட்டடான ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான். இது நாமினேஷனுக்கு ரிலேட்டடானது. நாமினேஷனுக்கு ரிலேட்டடானது இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதில் 1 மார்க்கு கூட உங்களுக்கு வரலாம். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 1 மார்க் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆல்சோ. பர்டிகுலர் கொஸ்டின் கேன் பி ஆஸ்க்ட் as a 1 mark only, but collectively it can be asked in a section C or section D question. Examine with reasons. So if you want to give reasons, then it should be asked in section B or section C questions. Whether the following nominations are valid or not. J nominated N, his son, as a nominee. முதல்ல நம்ம ப்ரொவிஷன் நாமினேஷன் ப்ரொவிஷன் கிராஜுவிட்டியில் என்னென்னு பார்ப்போம். What is the provision for nomination in gratuity? If a person has a family, then the nomination should be made in the name of a family member. But if a person has no family, he can made
any person as a nominee. But after he is getting a family, he should file a fresh nomination in favor of his family member. கிராஜுவிட்டியை பொறுத்த மட்டும் நாமினேஷன் கொடுக்கும்போது முதல்ல ஃபேமிலி மெம்பர் பேரில் மட்டும்தான் கொடுக்கணுங்கிற ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஒரு பர்சன் கிராஜுவிட்டி வாங்கணும்னா அதை அவருக்கு பின்னாடி அதை அவர் இறந்தப்புறம் அதை யார் வாங்கிக்கலான்னு நாமினி கொடுக்கணும்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் பேரை தான் கொடுக்கணும். ஒருவேளை அவருக்கு ஃபேமிலியே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட ஃப்ரெண்டோ வேறு யார் பேரில் வேணாலும் அவர் கொடுத்துக்கலாம். பட் ஒருவேளை அவருக்கு நாமினி ஃப்ரெண்டாக யாராவது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நாமினேஷன் கேன்சல் ஆகிடும். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு நாமினேஷன் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் பேரில் தான் கொடுக்கணும். இதுதான் பேசிக்கான ப்ரொவிஷன். இந்த ப்ரொவிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். ஜே நாமினேட்டட் என் ஹிஸ் சன் அஸ் அ நாமினி. His son means he is a family member. Son is a family member. So this nomination is valid one. So gratuity nomination பண்ணும்போது ஃபேமிலி மெம்பர் பேரில் தான் பண்ணணும். இங்கே சன்னுங்கிறது ஃபேமிலி மெம்பர் தான், அவர் பேரில் தான் நாமினேஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஃபேமிலி மெம்பரில் யார் பேரை வேணாலும் கொடுக்கலாம். இப்போ சன்னு நேமில், ஒய்ஃப் நேமில், டாட்டர் நேமில் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் வேலிட் ஒன். ஸோ அது ஆன்சர் அது தான். நாமினேட் இதுக்கு ரீசன் யூ ஹாவ் டு சே த ரீசன் ஆல்சோ. எக்ஸாமைன் வித் ரீசன் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் த கொஸ்டின். Nomination made by J in favor of his son N is valid because he is a member, family member. M nominated S his wife and K a friend as nominee. Here M nominated two persons, one his family member, that is his wife, and another a non-family member, a friend. When he has a family, he should nominate only his family member. So nominating his friend as a nominee is a invalid one, but nomination made his wife as a nominee is a valid one. So second one answer, nomination in favor of his wife is valid one because she is a family member, but the nomination made in favor of K, his friend, is a void one because he is not a family member. Third one, or who does not have a family nominated a close friend as a nominee. ஆருக்கு உங்கள் ஃபேமிலியே இல்லை, அதனால் அவரோட ஃப்ரெண்டு பேரை நாமினியாக கொடுத்துருக்காரு. சின்ஸ் he has no family, he can made any person as a nominee. So this is a valid one because the reason is he is not under, although A, his friend, is not covered under the definition of family, it is a valid one because the person has no family at all. So it is a valid one. Last one, G nominated N a friend as a nominee because he does not have a family at the time of nomination. Later, after 1 year, he gets married to N. When G nominating N as a nominee, he has no family at all. So N is a friend. After 1 year, he married his friend N, and so he thinks it is not necessary to make another nomination form, to apply another nomination because it is already in the name of his wife, but it is wrong. வேறு என்ன நினைக்கிறாரு, ஏற்கனவே என்ன நாமினியாக கொடுத்துருக்காரு, அப்போ அவருக்கு ஃபேமிலி கிடையாது. என்னங்கிறவங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காங்க. ஆஃப்டர் 1 year அதே ஃப்ரெண்டை இவர் மேரி பண்ணிக்கிறார், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ எதுக்கு நாமினேஷன் திருப்பி கொடுக்கணும், வேண்டாம், என் பேரில் தானே நம்ம ஆல்ரெடி நாமினேஷன் கொடுத்துருக்கோம், அதனால் அவர் பேர்லேயே இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். அதே என்ன இவரோட ஒய்ஃபாக மாறினா கூட திருப்பியும் இன்னொரு ஃப்ரெஷ் நாமினேஷன் போட்டு அவங்க ஃபேமிலி மெம்பராக தான் அந்த நாமினேஷன் கொடுக்கணும். அதுதான் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர். ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் என்ன எழுதணும், ஆஃப்டர் மேரேஜ் த நாமினேஷன் ஆல்ரெடி மேட் பிகம்ஸ் இன்வேலிட். ஈவன் அதே பர்சனையே அவர் கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட ஏற்கனவே என் பேரில் கொடுத்த நாமினேஷன் அது இன்வேலிடாக மாறிடும். So it is immaterial as to whether the person in whose favor nomination was made before marriage is the same one to whom G has married.
ஸோ இவர் யார் பேரில் முதல்ல நாமினேஷன் கொடுத்துருக்காரோ ஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருக்காரு, இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் கூட முதல்ல அவங்கள ஃப்ரெண்டாக வச்சு கொடுத்த நாமினேஷன் இன்வேலிட் ஆகிடும். அகெயின் he had to make a fresh nomination in favor of N as spouse. அவங்களுடைய ஒய்ஃபாக சொல்லி ஃபேமிலி மெம்பராக போட்டு இன்னொரு நாமினேஷன் he has to make. Then only it becomes a valid nomination. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 கேஸ் ஸ்டடி கிட்டக்க பார்த்துருக்கோம். We have seen totally 8 case studies. In Contract Act we have seen 4 case studies, and negotiable instruments we have 1 case study, and Bonus Act 1 and Gratuity Act